Hey, 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 Mambo VP. It's your girl, Annette. My stage name is Seghito. I am a singer. I have a band. We perform in events, corporate gigs, weddings, you name it. And in these sessions, it's basically my place of chilling with you and just talking with you and covering different topics. What I ask of you guys is to leave comments on the comment section below and also suggest songs because I also do covers at the end of each session. So, today's topic. Today's topic ni muendelezo wa topic ya wiki iliyopita. Wiki iliyopita nilianza topic ambayo it has been requested a lot kuhusu mahusiano. I understand because I feel like a big percentage of our lives it's about intimate relationship for some weird reason I do not understand. But hata mimi pia inanikuta, so yeah, I get it. So, wiki iliyopita nilisema kwamba nitaanza kutengeneza like this sessions ambazo zinakuja nitazigawa kwenye phase tofauti ya mahusiano yangu. Na last week nilianza phase ya kwanza. Wiki hii nitaendelea basi kuelezea phase ya pili na mambo niliyojifunza from that phase. So this second phase ya mahusiano katika maisha yangu, I think naweza nikaigroup kuanzia labda miaka 25 hivi, miaka 25, labda 24 mwishoni mpaka I would say maybe like around 28 hivi. You guys guess how old I am. And naweza nikasema kwamba this second phase in my life, point to note, is a point ambayo sasa nilianza unajua yale maneno ambayo watoto wa kike tunaambiwa huku Africa I think. Kwamba okay, sasa inabidi huu umri uanze kufikiria sijui mtu wako naye serious, sijui ndoa, sijui nini. Lakini mimi kiukweli sikumbuke kama nilikuwa nafikiria kwamba okay fine, I'm ready for all that. But then of course it's something that you're being fed and you're constantly hearing, and of course some of your peers wameanza labda kuolewa, wameanza kufikiria hayo mambo, they're in serious relationships. So in the back of my mind I think I had this notion kwamba okay, the person ambaye nampata sasa hivi anakuwa ni mtu ambaye ndo yeye sasa, yani ni yeye kajisemea TID. Okay. And another thing to note pia, this time in my life I was I had just come to like losing my dad. Alikuwa anaumwa that period, so ni kipindi pia ambacho pia I was kind of broken. Nilikuwa namuuguza baba yangu, so I was just really looking for this male intimacy and male presence in my life, because the only male presence ambao nimezoea kuwa nayo in my life ilikuwa anaumwa, and I was going to lose him through this period. So yeah, so those are 2 things that I want you to note. Okay, hii stage bwana ilikuwa na mambo mengi sana, yani mambo mengi sana, cause all this mambo sijui ya really toxic relationships, broken relationships, and I take the blame because I feel like I was broken myself. So when you're broken, of course you're going to attract broken. So I was really attracting broken people at this time, and what I was doing, because I needed like a project, and women, I feel like hata wanaume, to be fair, we do this a lot, whereby because we have problems in our lives, because we have issues in our lives that we need to fix, we find an alternative problem to try and fix in somebody else, ili tupate kama vile kujipa moyo kwamba you know what, I'm doing something good, I'm a good person, I'm fixing this other person. But what I learned through this period of time ni kwamba, first, you really cannot change someone, right? You cannot change someone. You can only change yourself. You can only change the way that you perceive to somebody's treatment. Kwa hiyo hii phase ya pili ni phase ambayo nilikuta kwamba navumilia vitu vingi sana ambavyo I had no business tolerating. Lakini from my topic last week, ni kipindi pia I had not fully defined
who I am and what I stood for, and that means kwamba even what I wanted and what I expected from a relationship nilikuwa bado sijaform. Nilikuwa bado naenda na notions za watu kwamba unajua nini katika mahusiano, au woman anapata hichi, mwanamume anapata hichi, sijui mwanamume anafanya hivi, anavumiliwa, sijui mwanamke, all that things that we hear vilikuwa bado vina play in my head. So ni kipindi ambacho nilivumilia vitu vingi sana, ni kipindi ambacho I will not play victim, but then ni kipindi ambacho pia mimi mwenyewe I think I put myself under so much, and it's really because I thought that is how relationships are supposed to be, you know, that is how people relating to each other are supposed to be. Alafu pia nilikuwa na hii notion kwamba unajua nini, you need to fight for people. You need to fight for people. If you want a relationship, inabidi upambane even if it's hurting you, upambane. But the second lesson I learned, iyo ya kwanza being you cannot change someone. The second lesson I learned ni kwamba pia you can fight for someone, you can fight for a relationship, lakini kuna like there are things that you should not be fighting for. If you're fighting for somebody against themselves, then that's a really difficult battle you're getting into, because people like naweza nikapigana na wewe labda kwenye kitu ambacho you're not hurting me, but when it comes napambana na wewe against hurting me, yani unaniumiza mara ya kwanza labda I'm forgiving you, mara ya pili I'm forgiving, mara ya tatu, then it comes to a point whereby wewe you're taking me for granted, you know, and like I cannot keep hurting myself just to keep up with you wakati umeamua kabisa, because everything that we do is a decision. So in my second phase of mahusiano nilijifunza kwamba first of all it's okay to let go sometimes, unajua kwamba tunaambiwa kwamba mwanamke anatakiwa mbadilishe mwanamume, au sometimes wanaume wanaambiwa sijui because I'm not a man, unatakiwa mvumilie mwanamke umbadilishe. But then I just believe kwamba all of us tuna jukumu la kukua, you know. We have the responsibility of becoming the people that we want to be. And it's nobody's responsibility kukubadilisha wewe. It's nobody's responsibility kukufanya wewe uwe a better version of yourself. That is your own responsibility. And I really think in our society, hicho kitu ambacho tunakikosea sana. Kwamba mtu ana tabia mbaya, tena toka familia yako unajua kabisa kwamba mtu ana tabia mbaya, ana tabia hii, lakini mtu unasikia, kwa sababu mimi nilikuwa naambiwa sana, unajua nini, yani wewe ndio kumbadilisha huyu, wewe ndio, but why do I have to be the one to change this person? Like nyinyi wote mmekaa naye miaka huko 20, miaka 30, mmeshindwa kumbadilisha. Why do we think we can easily change someone? Mimi I remember nikiwa nataka labda kufanya mabadiliko madogo katika maisha yangu, kama labda kufanya mazoezi. That habit, how hard it is kuibadilisha na kufanya iwe constant. Kwamba niamke labda asubuhi saa 12 nifanye mazoezi. And this is a habit ambayo I want to change for myself. It's very hard. Lakini can you imagine kama mtu hajaamua kubadilika, how even more hard it is for you to change them. Yani mtu hajaamua kubadilika afu wewe unang'ang'aniza just because you're with them ubadilike. So I always use this reference kwamba people change when they want to change. People change when ikifika muda wao kubadilika. Sio kwa sababu wewe upo katika maisha yao ndio uwalazimishe wabadilike. Lakini pia one thing that another thing ambacho napenda kukizungumzia, it's like our take in, you know, in feeling kama vile once somebody's business au any part ya mtu katika maisha yako ikiisha, you have to be enemies with them. Mimi I learned it was very easy when I decided to make peace with the people that I was in a relationship with, and just decided kwamba sikiliza, tumejaribu, tumeshindwa, sio vita. It's just, let's just peacefully live this and let's just endelea na maisha yetu. So yeah, thank you guys very, very much. I hope you have enjoyed the second part of this topic, and see you guys next week. Nitakuwa nafunga na part ya 3. Yeah, stay blessed. Kamtazama machoni, ana yale macho unaweza paralyze.
usijiulize uko lonely, utajihisi kama uko paradise. Ila subiri sister, na kuonya kama sister. Na kabla hujakubali, fikiria mara mbili. Subiri sister, na kuonya kama sister. You better run before he talks to you, just run. Before he looks into your eyes, it's gonna be too late to realize. Ebu kimbia, nakwambia, kimbia, utaumia. Utaumia, nakwambia. Utaumia, nakwambia. Utaumia, nakwambia. Jua thamani yako, usithubutu pia mpa moyo wako, hata uchezea toka zoea. Nakwambia kimbia, before he talks to you, kimbia, before he looks into your eyes, it's gonna be too late to realize. Ever kimbia, it's not worth it. Kimbia,